সো হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদেরকে শেখাবো অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোড। আর আমি আশাবাদী যে এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোড সম্পর্কে জানতে পারবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। তাহলে দেরি কিসের বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করি। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সিক্রেট কোড। *#06# IMEI number. *#0 Galaxy SII এর মতো নতুন। *#4636# ফোনের তথ্য, ব্যবহারের পরিসংখ্যান এবং ব্যাটারি সংক্রান্ত তথ্য। *#3497153 ক্যামেরার বিস্তারিত তথ্য। *27328266285 সব ধরনের মিডিয়া ফাইলের তাৎক্ষণিক ব্যাকআপ। *197328640 বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য টেস্ট মোড চালু করা। *#232339# ওয়্যারলেস LAN পরীক্ষা। *#0842# ব্যাকলাইট ভেরিফিকেশন পরীক্ষা। *#2664# টাচস্ক্রিন পরীক্ষা। *1111* FAT সফটওয়্যার ভার্সন একই কোডে 1234 দিলে তা PDA এবং ফ্রিওয়্যার ভার্সনে দেখাবে। *12580*369# সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের তথ্য। *#9090# সেটের কনফিগারেশন। *#872564# USB এর মাধ্যমে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ। *#9900# সিস্টেম ডাম্প মোড। *#301279# হ্যান্ডস আপ অ্যান্ড হ্যান্ডস আপ কোড নিয়ন্ত্রিত মেনু। *#74652625# ফোন লকের অবস্থা জানা। *#7780# ডাটা রিসেট করে ফ্যাক্টর অবস্থায় নিয়ে যাও। এটা দিয়ে আপনারা ডাটা রিসেট করতে পারবেন। *2767*3855# সেট ফরম্যাশ করে ফ্যাক্টরি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সব ফাইল ডিলিট হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট বক্সে জানিও। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।